Доброго времени суток, народ. С вами Павел, и я рад приветствовать вас на своем канале. Для тех, кто еще не подписан, огромнейшая просьба, подпишитесь, пожалуйста. Ну, блять, вот ты можешь? Вот нахрен я пошел. Короче, все как обычно. Подписывайтесь, колокольчик там, тудым-сюдым. Все, побежали. Мы продолжаем Hogwarts Legacy. Путешествие избранного чувака. Так, ну, в принципе, даже недалеко идти. Квесты побочные, как на дрожжах растут просто. Вон еще два под лестницей появились. Так, Себастьян, подожди. А, я понял. Это не побочные квесты, это как раз таки куски одного побочного квеста, который я взял в прошлый раз. Где чувак клад ищет. Тогда к Себастьяну. Sebastian, there you are. I was hoping to see you. I was in the Three Broomsticks after the troll attack and saw what happened with Rookwood and Harlow. Not many students have Victor Rookwood's attention. What was that all about? Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? And when were you at Gringotts? Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? To Gringotts? I'm not sure I follow. I barely follow myself, and I was there. Anyway, we ended up in an ancient vault where we found a map. That map leads to the restricted section. You can't be serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight, and tell no one. How concerned should I be about the librarian? Madam Scribner doesn't take kindly to clandestine activities taking place amongst her precious books. So do all that you can to avoid her. She and I have had our entanglements, but I can hold my own against her. You may not be so lucky. What will happen if we're caught in the restricted section? Detention, no doubt. But a word of caution or two will help. For one, avoid Peeves, the poltergeist. Aside from wanton destruction of property, he loves nothing more than telling on the likes of us. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. Окей. А, нас сразу телепортировали в ночь. Не просто телепортировали в ночь, так прям еще и к запретной секции. Ну, точнее, к библиотеке к самой. Ага. Карта заморгала красным. See there? That's the door we need to reach. And those annoying prefects would love nothing more than to rat on us to Scribner. So don't let them see us. Understood? I can be sneaky. Let's go. Hold on now. There's a spell you should know. The Disillusionment Charm. Good for getting places you're not supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light. Just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Угу. Еще и заклинания научили. Так, надо же его там вытащить. Где она? Вот это. Наверное, это. Ну чё, куда мы его? Вместо огня, наверное, пока впихнем.
Используйте дезиллюминационное заклинание, чтобы вас не могли обнаружить в запретной области. Я понял. Стелс, мать его. I shall pretend I cannot see you. Но по идее он же должен пойти изучать потом. Is someone sneaking about? Blast! The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Is someone there? Is that you, Peeves? Тихо, 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 давай, иди отсюда. Профессор Блэк, может быть, стоит положить запрет на применение чар в библиотеке? Кто-то уже не раз тайком пробирал запретную секцию. А Кристида Блюм, похоже, считает читальный зал личным кабинетом для испытания новых заклинаний. Последствия этого зачастую бывают плачевны. Сравнение с этими проделки Пивза кажется сущей без... The library is no place for larking about. Out at once. Я понял. А чё она так быстро вернулась? Попробуйте еще раз. Но он же ее отвлекать пошел. Какого хрена? Is someone there? Is that you, Peeves? Чё она не уходит? Уходи давай. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Эта фигня тоже, в принципе, могла сдать своими этими That разговорчиками. wasn't so difficult after all. How to find that book? Ну ладно. Oh, that one's charmed to look more useful than it is.
It's fooled me twice. Never judge a tome by its cover, I say. В запретную секцию вы, допустим, попали. Оставаясь незамеченным, используйте основное заклинание, чтобы заманить важных особо врагов в определенное место. Ну ты вовремя прям, блядь. Ghost, don't let her see you. Should be in the cliff. Skulking about. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic. Secrets of the darkest arts. I'm impressed. Блин, что-то который раз встречаю эту тут херню с камушком. Мне кажется, в будущем я смогу и с ней тоже взаимодействовать. И в запретную секцию... В запретную секцию, походу, придется еще вернуться. Leviosa. Who have we here? Sebastian Sallow and his new little friend. Out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty. You'll get caughty. Peeves, don't I'm you... going to tell. I'm going to tell. I'm going to tell. Попадос, короче, да? Blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Спасибо. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Так, ладно. Мне нужно заклинание поменять. Мне нужно вытащить тогда вот это сюда. Рябиновая отвар. Это тоже хорошо. Что-то мне кажется, что мне тут биться еще придется, раз мне рябиновый отвар перед этим дали. Ёптать, ни хрена себе. Что за разруха тут? Of course, traces of ancient magic. That must be watered. That's it. Ну давай исследуем. Я очередной портал нашел, да, я так понимаю? Да, портал, хер знает куда. Пойдем посмотрим, что у нас дальше. Кожаная шляпа колдуна. Что за гачемучий колдун у меня сейчас в кожаной шляпе будет? Инвентарь, снаряжение. Что-то еще. Да ладно. А, ну хотя да, я же... Господи, это теперь какую-то, не знаю, секс-игрушку напоминает эта палочка. А что я тут нашел? Ух ты ж, нападение плюс 16. Нехило.
Теперь какой-то бомж просто. Что у меня тут еще было? А, инвентарь я еще не весь посмотрел. А, у меня вот тут что-то есть. Карта Артура. Карта сокровищ, который Артур... Ага, это от этого. Это по бочкам. Ну и, собственно, задания, которых у меня нету. Читальня. Там он что-то... Ага. Я понял. Not surprising. Cards at the ready. Ни хрена себе, блядь. Что ты сильный-то такой, а? Что, вот это за херня еще собирается, тоже непонятно для меня. Так, ну это у меня полностью... Ваша способность использовать древнюю магию накапливается после успешной атаки или получения урона. При успешном использовании комбинаций, состоящих из 10 попаданий или более, создаются сгустки древней магии. Собирая их, вы можете значительно пополнить свой индикатор древней магии и восстановить немного здоровья. Хорошо. Когда хотя бы один сегмент вашего индикатора древней магии полностью заполнен, вы можете использовать сокрушающую древнюю магию, которая нанесет огромный урон и разрушит щитовые чары. Нажмите X, когда видите подсказку над головой врага. Ну, я понял, в принципе. Я же так поражал сразу, чтобы попробовать, что у меня, что такое X и почему мне предлагают это нажать. Ага. Ах ты собака, он кидается, блядь. Лети-ка ты нахер отсюда. Вон там сундук какой-то. А тут нету ничего, куда можно еще стрельнуть, чтобы это платформа. А, вот так, да? Просто я вижу сундук и не понимаю, как в него попасть. Шикарный плащ. Просто шикарно. Снаряжение. А, 10 уровень нужен. А у меня какой уровень? 9. Ну, то есть, в принципе, я скоро в него переодеться смогу. У меня будет шикарный плащ. Он хоть здоровье вне боя восстанавливается. Ёпта твою мать, а! Вот это я подохуел сейчас. Так, у меня шикарный плащ сохранился-то или не сохранился? Да, сохранился. То есть к сундуку идти не надо больше. Отлично. А! И что делать? Во, получилось.
Блин, так он берет и пропадает прямо передо мной. This must be the way forward, but to where? Что, даже врагов нет? Да ладно. То есть тут еще и прыгать надо туда-сюда. Nearly there. Best keep my wits about me. Ну там еще один сундук. Да, блять! Гребаная херня это. Прочная мантия. Вот что здесь платформа переезжает тоже, особо для меня непонятно. Еще сундучок. Школьная мантия триады. Перчатки без пальцев цвета красного дерева. Но они лучше, чем те, что у меня. Напялим. Ага, враги. Но оживают они по очереди. Только, блядь, не упади мне тут. Так умереть, блин, можно. С таким количеством противников. Еще рябинового зелья ни хрена нет. А у меня есть крафт какой-то? Мне вроде что-то говорили, что я что-то могу делать. Коллекция, настройки, снаряжение, совиная почта. Просто там же ингредиенты. Можно? Мне кажется, мне потом научат делать... Делать настойки.
wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. I am glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganock, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we have never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganock. Before I can train you to wield such magic, you must first master all that Hogwarts has to offer. A magic this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be wielded by a select few. As such, we ask that you not speak to anyone about what we have discussed here today. Ну что-то, мне кажется, он не сдержал. Мне кажется, что вся собака зарыта в ней. Все собаки. И всякого только можно, она зарыла. Sebastian. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm afraid I must take this to the headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't waste this. There was nobody else. I came alone. Oh, Sebastian. What will your uncle say? Благородненько, благородненько. Но 10 уровень я так и не апнул. Ну, я так понимаю, теперь на выход, да? Ага. У меня переместилась точка квестов. Так, что я хотел? Ну, тут до класса фига бежать недалеко, поэтому сбегаем. Ну, теперь, по сути, надо ему рассказать, что случилось. Че, он не спал, что ли? Он здесь с вечера до утра стоял? You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes no sense. It is rather unorthodox, to say the least. Unorthodox? It's inconceivable. It's...
Fig, you have a visitor. I'll see what I can find out. Да, давай, шуруй I was отсюда. able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here, below Hogwarts. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see traces of magic too. Why those memories? Perhaps this book will explain. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to the minister about George's death. What will you tell them about Mr. Osric's death? I don't know how much I dare say. George tried to convince the ministry about Ranrock, but to no avail. My instinct is to follow the path we are on for the moment and keep the details to ourselves until we know more. I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Oh, and don't neglect your friends. You may be surprised by how much you can learn from them as well. А еще только что в ролике, который был виден глюк. У него на столе лежит одна палочка, а в ролике было 2 палочки. Точнее, его палочка была смещение в 2 стороны. Выглядело так, вот там 2 перекрещенные. Я еще так обратил внимание, думаю, что за херня? Так, блять, не то. О, читать почту. Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow, and it might be best to do so outside of the castle. Хорошо. Так, 10 уровня так и не достиг. Что за испытание? А, все, я понял, что за испытание. Меня интересует задание. А чё, мне не добавил задание, что... Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Please complete the assignments I have given you, and then proceed to see me in my classroom. Ё-моё, квестов, по-моему, добавляли. Так. Карта мира, хорошо. Угу. Ну, пойдемте с ней встретимся.
Короче, я понял. Тогда еще даже не открыто перемещение. Блин, слушай, карта охренеть какая большая. Еще бродить в одну сторону, в другую сторону. Я понял. Ладно, то на выход. То на выход из замка. Побежали, посмотрим, что там у нее случилось и что ей надо от меня. Ну и все квесты, которые параллельно будут попадаться побочные, тоже буду собирать. Если что, потом... Кстати, я сейчас в сторону выхода ж пойду. Надеюсь, этот выход будет вести туда... Ну, к мосту, к тому длинному. Если это реально так, то там можно будет сейчас попробовать... Не вот это ли? Нет, это явно не туда. Ладно, короче, будут там проходить. Надо попробовать будет там сжечь кусты. Не кусты, растительность. Там просто в одном месте так много растительности. И прям явно, что ее там можно поджечь. Так, ну мы вышли не к тому выходу, да? Ну ладно. Ничего страшного в этом плане. Кстати, домик Хагрида. Ну, точнее, не знаю. Хагрида ж, по сути, наверное, нет еще до сих пор. Кабинет по изучению тварей, да. Здесь потом будет жить Хагрид. Пока что не знаю, зачем мне эти лунные камни, но я собираю все, что можно собрать. Прыгающие поганки. Причем самое интересное, что когда используешь заклинание вне боя, то у тебя не вешается КД. Вон, кстати, он на тот мост нам не надо было. Но я сомневаюсь, что я вот именно отсюда сейчас могу... Хотя тропинка прям туда и ведет. Да, можно было сюда телепортироваться, отсюда побежать. Ну ладно. Раз уж побежал вокруг, то побежал вокруг. Мне просто интересно, подтвердится мое предположение или не подтвердится. Давайте-ка сразу себе огонечку вытащим вот сюда. Потому что здесь, вот именно, по-моему, справа. Да, вот они заросли. Почему-то, правда, струя пламени в другую сторону. Ну окей, не подтвердилось. Ладно, тогда обшуровали дальше. Ну, в меню карта выглядела намного обширнее, а тут... Что это, блядь, было? Ну, а так, я понимаю, она не такая уж продолжительная по площади, как в меню выглядела. $70 голды, ни хрена себе. Какой богатый Буратино. Еще 130 голды в туалете. Не зря зашел.
Инструмент смотрителя. Можно было предположить, что это набор инструментов следует заколдовать, чтобы использовать для создания всевозможной мебели для уютных хижин любых, даже самых невероятных размеров. Понятно. Ничего не понятно. Блин, здесь так выглядит, как здесь пещера. Incendio! Levioso! Accio! Incendio! Я открыл вход в какую-то пещеру. I should investigate. Не знаю, нахрена, правда. Но здесь явно кто-то живет. Потому что тут повсюду зажжены свечи. Светлая шляпа для защиты от солнца. И все? Типа головоломка, чтобы найти шляпу защиты от солнца? Реально? Ну ладно. А еще там вражина какая-то. Вон она. Ты кто? Левел ап, кстати, ничего себе. Камушек, кстати, обратно отъехал. Кубик, который я перетащил. Ни хрена себе ты, это чё? Это уже какой-то Horizon начинается. Но при этом мы дошли. Ну, там я вижу еще одну побочку. Подожди. Дай сначала побочку возьму. I never thought Ramrock's loyalists... Pardon me, is everything all right? Hardly. I've just lost my business and almost my life. You'd best look elsewhere for wares. I've nothing to sell now. I never thought it'd come to this. Be on your guard. Ramrock and his loyalists will spare no one. They attacked you? Oh, Ramrock has no patience for goblins who won't join him. While I too would like to see goblin kind treated by wizards as equals, bloodshed is not the answer. When I said as much, they turned on me, struck me till I nearly passed out. Took my carts, my belongings, even that which is most precious to me, my paintings. You mentioned that your paintings were taken. Are you a painter? I am. It's my calling, though most would think it an unusual path for a goblin. Most of my family work in metal, or associated with Gringotts. I'd wager my finest brush that Ramrock's lot have no appreciation for any of my work, and it'll be tossed aside for kindling. Without my carts and my livelihood, who knows when I'll be able to paint again? Has Ranrock's lot ever attacked you like this before? They've been taunting and threatening me for a while now. But they've always believed that violence is the only way to get what they want. Things have taken a much darker turn of late. Ramrock is getting more powerful, and his loyalists know it. They feel untouchable. Ramrock assumed that all goblins would agree to follow him, but he was wrong. Many of us would like a diplomatic end to the discord with wizard kind. I'm sorry this happened to you. I shall certainly keep an eye out for your cards. That is very kind of you, but I think they took them to their camp southwest of here, just past some ruins. Too dangerous to try and retrieve them. I did enchant the carts to return to me if I ever lost them, however. Slim though the chances may be, I'm holding out hope that some of what was taken is returned to me. It was nice meeting you.
I wish it had been Ну under ладно. better Еще один circumstances. квестик получили. Ладно, что ты хотела со мной поговорить? Hello, Natty. How are you? I hope you've recovered from our rather eventful trip to Hogsmeade. I am well, but I have been worried about you, my friend. With Ranrock and Rookwood and Harlow after you? I'm all right at the moment. We did not speak about it at the time, but I am hoping now you might tell me why they were looking for you. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. It's a bit odd, if I'm honest. Professor Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. Is that the magic you used fighting the trolls in Hogsmeade? I think so. I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that Rookwood and Harlow are a threat to both of us. To all of us. Which is why I wanted to speak to you. I realized something that day in Hogsmeade. You displayed such courage fighting that troll. And Serona wasn't intimidated one bit by Rookwood and Harlow. Both of you have inspired me to take a stand of my own. What sort of stand? Men like Rookwood and Harlow are the reason my mother and I left Matabeleland. I am not going to sit by and watch them destroy my new home. Good. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And the fact that they're working with Ranrock, well... All the more reason they must be stopped. Rumor has it that Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Taking him down would cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's lot talking about a massive poaching operation that Harlow is planning. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Thank you, Natty. Be on your guard. Окей. I beg your pardon. How dare you threaten me? What's going on here? Handy resource indeed, your field guide. Там фигня происходит. Hello. Can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath Pinch Smedleys? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. What exactly is an astrolabe? It's an astonishing ancient navigational tool. Essentially a handheld model of the universe. It's mainly used for studying the stars, astronomical pursuits, but it has nearly 1,000 uses. Fascinating device.
Sadly, I'd imagine it's rusted beyond repair now. Still, we'd love to have it returned to us. It would be like getting a bit of my grandparents back. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Smedleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever grateful. Of course, you may discover much more than the astrolabe. Anything else you found would be all yours. I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. I do hope you find the astrolabe. It would mean so much to our family. It sounds as if her astrolabe is just northeast of the dock. I should dive down and see. А, то есть я еще и плавать тут могу. Ну, надеюсь, только что я эту херню опять плавающую не встречу, с которой мне тут раз уже приходилось. Блин, что-то как-то по механикам, по движку, по окружению, по типу осадков. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Да как нырять-то? Ага, вот какая-то фигня. А, он сам нырнет, я понял. Мрачный костюм. Все, короче, по пузырькам плывем. Ни хрена себе. И она самое интересное, что она сильнее, чем то, что на мне. В смысле мои ячейки снаряжения заполнены? А, ни хрена. Мне вот интересно, ему эта фигня не будет мешать разговаривать? В таком случае стоит бы, наверное, в магазин сбегать. Продать хламешник ненужный. Ага, рябиновый отвар и астролябия. Отлично. I should let Grace know that I found her family astrolabe. Ну да, таких мест в озере до хрена. Этот квест нас типа учит тому, что можем тут нырять. Ну, правда, в полном мундировании, с книжкой в руке. Ох, вообще красавчик. Ага, ты на пир разбираться ты не умеешь, да? Ладно, побежим вокруг. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me.
and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Thank you again, and I do hope you keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. They must have come this way. Think! Чё тут происходит? Did you think I might have seen? I've been busy with my research. I do not have time to... Victor Rookwood don't give a doxy's nip back your time. Oi! Speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word with you. A student? You can't be serious. Enough out of you. Leave her alone. Stay aside! Leviosa! You came to the wrong place. Accio. Leviosa. Изи, вообще просто. I'll watch the light go out of your eyes. Так. В разделе коллекции вашего руководства появился новый тип врагов. Здесь вы можете получить ценную информацию о врагах, например, об их уязвимостях и к определенным заклинаниям. Я понял. Tell Rookwood to find himself. Leviosa. Not today! Leviosa. What on earth just happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Are you all right? I am, thanks in no small part to your excellent defensive skills. Care to tell me why 2 Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. You mentioned someone named Priya. Yes, my wife. She's the one who piqued my interest in Merlin. Gave me a book when we were students at Hogwarts. Typical hard-working Hufflepuff, brilliant potioneer, has her own shop in Nocturne Alley. She's a travelling vendor. Hears what's going on in the Highlands before I do. You're a researcher? Nora Treadwell at your service. Historian and archaeologist specialising in Merlin's work and life. Merlin? Of the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm studying some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. I've taken to calling them the Trials of Merlin. I believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Mallowsweet is an important component in getting the trials to work. Mallowsweet? Versatile herb. Merlin repeatedly mentioned it in his writings. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. You see, each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The Mallowsweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. I brought a trunk chock full of Mallowsweet with me. It's just over there by my tent. Ну, давай попробуем.
take plenty, even if you already have some. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on the swell, and we'll see what happens. My word! Did you see that? The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these pyres. Accio! Levioso! Incendio! Levioso! Incendio! Merlin's beard! Ну да. Flames make the pyre sink. Reparo. Incendio. Все? Все? There, how beautiful! What a day! I can hardly believe it. I take it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them as you come across them. I believe I have what I need to continue my research. My guess is that each will also require mallow sweet, which you can find in Hogsmeade should you need more. I really must be off. Such a pleasure to meet you. Okay. And do be careful out here. Now, I've got what I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Почти 11 уровень достиг. Так, у меня другой вопрос был. Меня интересует карта. Меня интересует Хогсмит. И, собственно, где у нас портной. Ага, вот он. Просто надо хламешник продать. Я думал, сумки тут бездонные, они, оказывается, не бездонные ни хрена. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. If it thinks it's got half a chance. Так, а где он там? Надо на него метку поставить. А. Revelio. You're worrying far too much. Nobody's looking at you. Магазин одежды «Шапка-невидимка», основан в 1750 году и имеющий филиалы в Париже, Лондоне и Хогсмите. Магазин «Шапка-невидимка» предлагает широкий выбор волшебной одежды и аксессуаров. Мистер Август Хилл и его коллега Отто Тибл с радостью помогают всем, кто заходит в магазин, получая удовольствие от помощи тем, чье чувство моды не развито так сильно, как у остальных. Отлично. Why did you buy me a second pair? I hate these Novelty socks. socks at that price can't be passed up. And if you've been eating chocolate frogs, please refrain from touching. Как они много говорят все. Father, why is he dancing? Reparo. Revelio. Да, он где-то вон там. Ну, сейчас сначала лутанем сумку. На 33 голды. И еще на 54 голды. Хорошо, хорошо. Plenty for your perusal today. Take your time. Don't be absurd. That woman will say anything to avoid spending her knut. If I haven't said it before, it's a pleasure doing business with you. Неплохо. 1700 голды уже лутанул с этого всего дела.
Надо намордник это купить еще. А у него, главное, предметы. У него только шарф, короче, лучше, чем мой шарф. Но учитывая, что я в мире тут находил, то, в принципе-то... Наверное, мне поход по магазинам настолько-то и не понадобится. Травушка-муравушка всякая. Это карта снаряжения. Я ж от всего избавился, да? Тут одни перчатки остались. Один намордник остался. Ну, шляпа, что у меня вообще легендарная шляпа. Ну да, как-то совсем мало тут ячеек. Окей. Все, что я хотел сделать, я сделал. И даже поторговать успел. В принципе, я думаю, на этом можно смело заканчивать. Так что, ребят, всем спасибо за просмотр. Пишите лайки, тыкайте комментарии, подписывайтесь на канал и тыкайте на колокольчик. И группу ВКонтакте посетите, пожалуйста. Полайкайте на что-нибудь, подпишитесь. Мне было очень приятно. Ссылочка на нее, если что, будет в описании. А на сегодня всем пока.